Gari ya waye. To madalla masu kallo da fatan an tashi cikin koshin lafiya, muna farin cikin kasancewa tare da ku a wannan zaure na gari ya waye inda muke tabo abubuwa daban-daban kama daga abin da ya shafi ilimi, zamantakewar rayuwa, kiwon lafiya da sauransu. A yau shirin kamar yadda muka saba za mu taɓa ɓangaren ɗalibai, haka zalika za mu taɓa ɓangaren kiwon lafiya, akwai kuma ɓangaren nan na tattaunawa da baƙi na musamman. Kamfanin sadarwa na Airtel su ne suka ɗauki nauyin kawo muku shirin kamar yadda zai zo muku, kuma ina tare da abokin aiki wato dan matashin nan mai sarautu daban-daban. Abba yake ban san cikakken sunan su ba, barka da su ba. Mai sarautu wasu kalan sarautu ai wani sarauta. Ai ta jididi ne ko kuma ran nan ka ya bani sarauta mu. Ka gani da fadawa ne? Ai ba sai a masarauta ne? Ai akwai abin nan ɗaya. Fatan da an tashi lafiya. Lafiya kala. Lafiya ka san an ce wai a buɗe da shimfiɗa da kai ka taɓa wani muhimman abubuwa da na ɗan katse ka. Abubuwan da ya shafi ilimi, ɗaliban da kansu, iyayen ɗaliban da kansu da sauransu. Iyaye malamai lokacin shekarun baya idan ka shirya kamar ka cire kamar shekara 15-20 baya akwai kyakkyawar alaka sosai matuƙa tsakanin iyaye da malamai. Za ka kusan iyaye sun san yawanci in ba duka ba malaman da suke koyar da 'ya'yansu. Yanzu akwai wanda za ka ga har ɗansa ya gama karatu kila bai san malamansa ko ɗaya ba saboda bai taɓa ziyartar makaranta ba, musan abubuwa sun yawa. To amma hakan yakan zo da kamar illa saboda akwai abubuwan da kai a matsayinka na parent abin da ka sani da abin da malami ya sani abubuwa ne wanda suke bambanta. Yaro zai iya yiwuwa yana da ɗabi'arsa ta gida daban, ɗabi'arsa ta makaranta daban, wanda hakan yana kawo cikas wajen karatun 'ya'ya da kuma tarbiyya. To tunda abu ne tarbiyya ta bangaren malamai akwai kuma tarbiyya ta bangaren iyaye. Wannan yanayin da aka shiga kwana biyu nan misali lokacin da aka yi yunkurin ƙare-ƙaren kuɗaɗen makarantar nan an samu murya ɗaya ta zo ta abin nan. Ban sani ba a ganin ka me haifar da kamar wancan ja baya da aka samu na wannan alakar daga bangaren malamai da iyaye. Su kansu malaman ma za ka ga ba su cika damuwa da irin wannan meetings din da ake na iyaye da sauransu kwarai da gaske. A matsayin ka na ɗalibi za ka magana. A matsayina na kwararre a wannan fanni na wanda ya shafi mutum batun wasa gaskiya wannan rashin alaka tsakanin iyaye da ɗalibai, iyaye da malamai abu ne mai matukar muhimmanci. Kamar ka ce ka yi shimfiɗa ka ce ɗalibi za a iya yiwuwa yaro halin shi daban a gida idan ya zo makaranta kuma sai ya canza wasu ɗabi'un daban-daban. Kaga kamar yadda a da za ka ga duk sanda aka ce ana kiran PTA meetings iyaye suna accepting wannan meeting din, sukan zo kansu da warwatansu saboda suna so su ji me yake faruwa da 'ya'yansu. Amma yanzu ta zama ta kawo lokacin ma ba ma an yi PTA meeting din, in ma an yi kaga baba yana cewa shi ba zai je ba ko kuma a tura wani dai haka dai da sauransu. Ko kuma mata dama yawanci su za ga ake turawa. Yawwa kuma matan da sukan je sosai yanzu haka ga an kai wani lokaci wanda suke ganin kawai ba ma sai sun je ba. To maybe ni ina tunanin hakan yana da irin maybe nasaba da yanayin da rayuwa ya canza ga baki daya. Yadda aka samu karin wahalhalu na rayuwa ba lokaci da kuma irin tsadar rayuwa da wasu abubuwa da sauransu. Yanzu ka duba misali karamin misali mutumin da yake iya cin abinci so 3 a rana da yanzu wani da kire yake iya samu ya ci 2. Kaga ko ba komai wani damuwa ya kara shiga kwakwalwan shi. Biyun nan kuma mawakila ba su inganta kan sun kai wancan irin wanda yake samu kawai dai irin abin da ana da yi ne kawai dai yawwa an hin kwarai da gaske. To kaga irin wa'annan abubuwan su ma suna daga cikin maybe abin da zai iya sa kaga iyaye hankalin su ya karkasu ko shaka guri da abin da na sani abba yaro idan yana wani da wata matsala ta kangarewa ko rashin ji iyayen su suke kai su makaranta saboda sun yadda makaranta wajen discipline ne ma a hukunta su. Zan iya tunawa irin wannan abin kamar na taɓa bayyana wannan labarin yaro ya yi laifi a makaranta
aka ce lalle sai ya je ya zo da mahaifinsa sai ya tara wani a hanya a matsayinsa na dattijo irin an ce in kawo babana na kawo babana zai je zai kaza ya ce yanzu mu je kawai ka zama kai ne babana shi kuma wancan yana da tunani irin na iyayen da suka shiga makaranta aka ce kai ne baban shi ce ni ne baban shi ga abin da yi kaza har muna tunanin za a ba shi suspension ya ce to shikenan ku bani bulala ya zane shi yadda ya kamata yaron yana kallon sa bai sai ya ce ba shi ne baban nasa ba amma yaron ya kwammace shi ya masa dukan dan ya kira baban ka gane to nan a ce idan baban ya san abin da yi kila wani abin da zai dauka ya bayyana wa makarantar ma za ta bayyana amma duk da haka an dan sami solution haka zalika su ma a makaranta akwai wasu sauye-sauye misali kaga ana samun issues sun kama cultism da sauransu da suke faruwa a manyan makarantu har ma a secondary din wani abin idan babu kyakkyawa alaka tsakanin makaranta da gida shi parent ba zai san me yasa dan sa yake exhibiting wasu abubuwa ba zai faɗa abin da ke faruwa ba kaga misali wannan lamari na dalibai da iyaye akwai magana iyaye suna nuna irin wani irin so yanzu da ba sa so a hukunta yayan su in ka lura kamar da ga da makwabci zai hukunta yaro malami ya hukunta yaro yanzu malami zai dukan yaro kaga an je ana tambayar malami dan me ana akwai ma malamai akwai iyayen da suke zuwa har cikin makaranta su zo su yi fada da kamar malamai saboda an taba yayan su kare da gaske masu kallo za mu tafi zuwa ga zangon mu na farko a cikin shirye-shirye da muke da shi wato rayuwar dalibai kun shirya mu mun shirya masu kallon mu barkanmu da warhaka sannunku da sake kasancewa da mu a cikin shirin rayuwar ɗalibai. Tsangwama, kyara, cin zali na ɗaya daga cikin matsalolin da suke fuskantar ɗalibai wani lokacin da suke karatu, wani lokaci ma wannan abin yakan janyo musu matsaloli sosai a rayuwar karatunsu, wanda insha Allahu a yau muna tare da ambasadar Dr. Muhammad Tahir Suleiman da kuma kamar Mustapha Kabir Soran Dinki. Insha Allah tare da su ne za mu yi duba akan wannan maudu'in da kuma irin halin da ɗaliban suke fadawa lokacin da suke karatu. Dakta barka da shigowa. Malam Muktar barka da warhaka ya muke. Kamar Soran Dinki. Na'am Malam Muktar. Na'am ya gwagwarmaya. Wallahi alhamdulillah. Ya hutu. To hutu gashi na ana yi. Makaranta. To alhamdulillah dukkan su mun gode Allah. To Allah ya taimaka. An ce ko a bakin kura. Ka ce alhamdulillah ba. Alhamdulillah gaskiya ne. Tana kororus da kafar dama. Za ta zo ta hagu. Kai hamdala. To alhamdulillah za a zuciya. To Allah ya taimaka. Dakta ka ji maudu'in da za mu tattauna. Matsayin ku na malamai waɗanda kun koyar a makarantun sakandare gaba da secondary school da sauransu. Na san da irin waɗannan matsalolin da ɗalibai suke ciki ko za a iya cewa ganau ne. Gaskiya ne. Wasu abubuwan ma hankalin wasu malaman baya kaiwa kai. Amma sai daga baya kuma wannan abin sai ga ya cutar da ɗalibi ba kaɗan ba. Gaskiya ne. Shin idan aka ce kamar tsangwama ko kyara ko cin zali da ɗalibi yake fuskanta a makaranta kamar ta wani bangare take faruwa? To idan muka kalli wannan za ka iya kallon ɓangarorin makaranta gaba ɗaya. Misali kyara da tsangwama takan fito daga 'yan uwansa ɗalibai, takan fito daga malamai, daga nan takan fito daga sauran ma'aikatan makaranta gaba daya. Wato abin in ka ɗauki abin da nake cewa shine ko ta ko ina ɗalibi zai iya fuskantar tsangwama da kyara lokacin da yake karatu, ya danganta. Wato in most cases wani lokacin ɗalibai sukan tsangwami mutum ko sukan kyara mutum su ɗaliban kansu a tsakaninsu saboda kila wani ko nakasu ko nakasu ko gazawa ko kuma ya fi su wani abu suna mai haka ne ko kokari kafi wasu yawa suna mai hasada. To saboda haka wa'annan abubuwan to kuma shi dan adam a duk inda yake ba wai makaranta ba kadai dole ne ya fada cikin wannan, ko dai yana cikin nakasu ko kuma ya yi wa wasu fintin kawo. To a lokacin da kake nakasu za a yi amfani da wannan nakasin wannan shi ya fi ciwo. Wanda yake tsakiya ba lalle fuskanci wannan ba, amma idan kana da saman ko kasan to ba za ka guje waɗannan abubuwan ba. Ba za ka guje waɗannan abubuwan ba, amma wanda ya fi cutarwa shine mai nakasu. Shi mai nakasu duk lokacin da yake da nakasu kuma kake kyararsa kake tsangwamarsa to kana ka ƙara danna shi ƙasa. Amma shi wanda ya san cewar fifiko ne a tsakanin
idan ka ne masa tsangwaman nan da kyara zai ji haushi, zai ji ba daɗi. To amma yana da wahala ka iya cutar da shi kai tsaye. Bari mu ji ta bakin sauran ɗinki. Sauran ɗinki za ka ga da wannan abubuwan kamar za ka ce makarantar sakandare kusan nan ne abin ya dan fi tsamari. Amma yanzu za ka ga abin kamar ya sauya salo, ya tsallaka makarantun gaban secondary school sosai mako, inda za ka ga abubuwan sun kai zuwa matakai daban-daban. Sosai. Shin waɗanne ne yanzu wanda suka shiga bangaren jami'a kuma kamar akwai wasu sabbi da suka shigo wanda da babu su, kai misali ka ci karo da su? Ka san shi ita tsangwama ko kyara ko cin zali ai ɗabi'a ce ta ɗan adam. Ana samun wasu a cinku zaka ga masu suna da ɗabi'a ta cin zalin. Kamar dabbobi ma ka tattare soje guda zaka ga akwai mugu. To dole ko a wani mataki na rayuwa zaka samu irin wannan din. Mafi yawanci abu inda ya bambanta da na makarantun ƙasa da jami'a shine akwai yaro ne da yaro wanda yana da wahala a tertiary institution kaga wai ɗalibi yana tsangwama ɗalibi kuma abin ya yi karko, sai dai saboda su sun kai matakin da suka san yanci na ɗalibi, akwai matakan da za ka bi ka kare kanka. Amma wanda ya fi tsanani a nan tertiary institution shine wanda malami ne zai dinga yi. Sai kaga wani malamin ya zo ya ce kai kaka sake sa wannan rigar ta yan ƙauye ce, kaga shi kaga wannan tsangwama ce, sai shi wannan ɗalibin sai ya koma kamar an jika shi a cikin ruwa. Ko kuma ba zan taɓa manta ba, akwai wani malami wanda ba zan faɗi sunansa ba da ya taɓa ce wani kai wannan na gaban mai shiga yan ƙauye ka sa jan riga ka sa hula girin ka sa kaza kamar tutar Ghana. Wallahi ni dai ban kuma ganin sa a gaba tun daga ranar. Jikinsa sai ya mutu ba la'asar ba ya isha sai ji ma gaba ɗaya shi makarantar ma sai yake ji in ya zo kamar kallon duk ta sire masa. Da yana daga cikin masu tambaya, sai tambayar ta zamanto in ya daga hannun na kan sai a tira wannan ne bai shiga irin ta tutar Ghana. To wannan irin tsangwamomin su suke faruwa a tertiary institution. Da wuya kaga a tertiary institution ɗalibi ya danki kwalar ɗalibi saboda yana da kwanji kawai buga shi da ƙasa ya ci zalinsa ya tashi ya tafi yayi banza. A'a to saboda su discipline din da yake tertiary institution karara ake gani wani ya kaza an kore shi. Amma wannan tarbiya ake saboda ƙanana ne sai dai a kira su to order sai a ce bulala ce amma 20 amma kaza shikenan. Amma kuma da ko a secondary school din akan samu primary akan samu malamai da suke tsangwama wasu ɗalibai kamar yadda kace sosai kuwa. Saboda na taba ganin akwai wani headmaster makarantar mu wani lokaci, wata makaranta kai kusa da mu wanda wato ya tsangwama wani ɗalibi kuma wani ɗalibin mai kokari ne shi kuma ya sa shi a gaba so abu ka gane wannan yayi tasiri. To ta bakin magana ka tada ko za a koma a ce ko hasada ce, to kila hasada ce amma nace ta abu. Amma malamin tarin mutumin da kai malami ne kai ne ma abin nan kuma yawa kai ne jigo kai ne zaka yi masa ita hasada ba ta ga yaro ba ka dawo wani min haka misali ka dawo kasa dan primary. Dakta mu duba mu gani ita wannan tsangamar musamman kamar wanda sauran ɗin ke faɗa kamar wanda malami zai yi wa ɗalibi, kana gani wani irin hali ko kuma yanayi zai iya jefa rayuwar karatun wannan ɗaliban? To ai shi ka gane a ka'ida abin da aka fi so ga malami misali idan mun zo kan malamai ai shine a zaburar da ɗalibi. To idan ana magana malami ya kamata ya zaburar da ɗalibi, ai ba a magana kuma tsangwama. Wato ideal na koyarwa ai ba wasu abubuwa bane boyayyu, abubuwa ne da suke a rubuce. Yana ɗaya daga cikin ideal na koyarwa ka rungumi ɗalibanka su zama kamar abokanka, ta haka za ka gano problem ɗinsu ka fahimci ta ya za ka taimaka musu sosai. To amma za ka samu kamar yadda kuma da ce wasu mutanen naturally mugaye ne, gaskiya ne a cikin malamai, ka gane ko? Duk da muna fuskantar kalubale idan muka koma makarantunmu suna cewa muna ci musu mutunci a wannan program muna gaskiya ko ba, amma an taba danna mun zagi ma nace Allah ya bada hakuri, ka gane ko? To saboda haka zaka samu akwai mutanen da zaka ga sun tsangwami mutum kiri-kiri ma, sai ka ga yaro saboda malami ko baya son sa ko menene ko ɗaliba ko saboda baya son sa ko akan wani dalili yana yin gaba yana jawo shi baya, yana yin gaba yana jawo shi baya. Kafin ka dora muka dawo na san ba za ka rasa ganin wani sanadiyar wannan tsangwama ya jefa shi cikin wani hali. Sosai muka dawo ina gani zamu dora kan wannan. To babu damuwa insha Allah. Jama'a masu kallon mu zamu je hutun takaitaccen lokaci, idan mun dawo shirin rayuwar ɗalibai zai dora. Malam dazu muna kan tattauna akan irin halin da ɗalibi yakan iya tsinta kansa lokacin da wannan
tsangwama ta yi zamani. Na ce ka taba cin karo da wani ɗalibi wanda kai monitor ɗinsa ko kuma ka sa ido akan irin tsangwama da ake masa a ƙarshe jifa shi wani halin? Sosai ma kuwa akwai, kaga kamar da nake gaya maka, zai ka ga ka rasa dalili, sai ka ga wani malami ko wani ma'aikaci a makaranta ya ɗauki karan tsana ya ɗora wa wani ɗalibi. Na taɓa cin karo da wani baban wani ɗalibi ya shigo makaranta ya ce da Allah ya nuna masa wane ne yake kula da harkar ɗalibai. Na ce me ya faru? Ya ce min wallahi yaransa ne in ya turo shi makaranta baya zuwa, kuma ya zo ya yi bincike an tabbatar mai da baya zuwa makaranta, amma da ya kira shi ya sa shi a gaba an ce wai wani malami ne ya takura masa, saboda haka duk lokacin da ya gan shi kyara, tsangwama da sauransu. Saboda haka sai ya ji ma gaba ɗaya karatun ya fita daga rai. To kamar yadda kyara da tsangwama za ta iya korar ɗalibi ko za ta iya discouraging ɗinsa daga wato zuwa makaranta yin abin da ya kamata, haka idan ka karfafa masa gwiwa zai jawo shi zuwa ga makaranta da yin abin da ya kamata. Musamman yanzu da rayuwar nan ta yi tsada, mutane da yawa kira suke jira wasu ce ma yaran masu daina zuwa makaranta. Shine ai ka gane, da kuma a matsayin ka na malami kai ka san muhimmancin karatun nan da muhimmancin abin da ɗaliban nan zai zama sosai. Ya kamata dukkanin gudunmu a ce kai ka fara yawa to ka gane, to saboda haka irin waɗannan abubuwa gaskiyar magana suna faruwa kuma suna haifar da muguwar illa. Wasu in ba su daina zuwa makarantar ba sai su daina shiga lecture shi wannan malamin. To kaga idan su daina daukar darasi, su daina shiga darasin wannan malamin kuma sai sun rubuta shi a jaraba. Saboda ka sai kaga cewar maimakon ɗalibi ya samu abin da ya kamata ya samu saboda wannan karatun da baya zuwa na wannan malamin, kila ya ci grade na ƙasa sai ya jawo sakamakonsa zuwa ƙasa. To kaga wannan babban illa ce kuma zai affecting din ci gabansa na rayuwa da ci gabansa na karatu idan yana da burin ci gaba da karatu. Sauran ɗinki za ka ga wani lokaci irin wannan tsangwama ta tsakanin malami zuwa ɗalibi za ka ga abu ne mai nauyi, wani lokaci ga ɗalibi yana rikewa ba tare da ma ko wasu guardians ɗinsa ko su iyayensa sun san mahalin da yake ciki ba. Za ka mutum ya daɗe abin yana cin shi, gashi dai yana zuwa makaranta kamar yadda malam ya faɗa, amma kafin ma ka gano irin halin da yake ci abu ne mai wahala. Me a cikin a tunaninka menene dalilin da yasa wannan tsangwama ta tsakanin malami zuwa ɗalibi abin baya iya fitowa? Ai ba kowane ɗalibi wani ke so ya haɗa iyayensa ko guardians ɗinsa faɗa da malamansa, saboda kowanne suna da muhimmanci a rayuwarsa. Idan ya zo makaranta yakan ɗauki malaman kamar iyayensa, kamar yadda in ya koma gida ya san nasa iyayen nasa na dindindin, to haka kuma zai iya jin tsoron abin da zai saboda wani yanzu idan iyaye suka zo ai za a zo a ce ga abin da yake faruwa ana so a gyara. To rayuwar da za ta faru bayan iyayen ba sa wajen shine abin da ɗalibin yake jin tsoro. Shi sa shi malamin shi ya kamata ya kalla ya duba. Kuma akwai wani abu wataƙila shi malamin zai iya ɗaga ma kafa ka sake ka ba a kai da shi ne sai kuma zai iya fasin ɗinka tuwani. Ai ma bita da kulle ba. Ai abin da mafi yawanci ke faruwa ai kamar wani abu da muke kira a harkar kwallon kafa ne shine fasin. Sanda harka ce ta aiki, ni yanzu misali abokin aiki na akwai abubuwan da yawa da na kawo masa zai karba kamar yadda ni ma ta iya na kamu solidarity ko yawa wannan ɗalibi ga yadda muka yi da shi amma ni an sa mu ido da Allah so nake abin da zan maka masa kamar yadda kai ma na san kada kawo ni mu ba da sauran fiyoci ban ce kowa na yi ba amma mafi yawanci akwai damar yin haka ne abin da yake faruwa ne sukan yi haka kuma dama wannan shirin muna yi ne saboda a gyara saboda gyaran ai ba wai don tada tarzoma ba ko don ka ci mutuncin wani a'a gyaran ake so a yi saboda muna alaka da al'umma da su malaman da ɗaliban da suna saurari kuma akalla akwai wani misali da zai baka yawa akwai wani misali da ba zan taɓa manta ba. Akwai wani malami da yake ya tara wani ɗalibi ya ce masa kai duk sanda na zo ina yin lacca kan na ganin ka a gabana ka dinga zama can gefe. To shi ɗalibin sai kasa gane to buri ne da shi ne ko mene ko shi baya son shagan menene dalili bai sai kasa gane sai ya shiga damuwa. Mu da sanin da muka yi mai kokari ne dan mukan fake ma mu dan makale a jikin saboda su abubuwa wallahi sai ya zama wani iri in gaya ma yana makaranta ba makaranta dalilin wannan abin sai ya zama to ka kuma ni din nan ni taba sirrantawa dan ba na jin a cikin ragowar wanda muke tare ya taba gaya wani balantana ko kai magana gaya wa iyaye saboda yana tsoron ya gaya wa iyaye consequences. To ku da kuke kusa da shi ma kenan kusancin ku bai iya sa ya gaya muku ba. Ai na gaya ma ni kadai ga in dai ba wai yanzu bayan da muka gama saboda ka san aboki ya fi zama open to abokin shi da iyayensa ma ba kowane ɗalibi ne yake da courage ba. Ka gane ko abinda muke kokarin gaya wa ɗalibai kenan ya kamata su samu college a makarantu su sani cewar waɗannan malaman da sauran ma'aikata a makarantu
karkashin dokoki suke. Duk doka ce ta kafa. Yawwa, to saboda haka idan da akwai wani abu da yake faruwa tsakaninka da wani wanda ka tabbatar zai iya ma illa, ka je ba ko ka kai ƙara ba laifi bane dan ka kai ƙara. Tunda rayuwar makarantar ba iya rayuwa ba matsalar shine yanzu ko ni da nake wannan magana sai bayan na fita ma na iya samun ƙarfin gwiwa da ƙwarin gwiwa sai da na gama matakin karatu na farko na san cewa ai zan iya zuwa kai malami ƙara a gyara mana. A ni ba mana ɗaukar shi kai ƙara. Misali kaman neman gyara ne. Yanzu kaga misali Muktar da muke wannan magana yanzu malami dama gaskiya in dai ba ta ɓaci ba. Yanzu malami yanzu ba zai zo in fahimci wani abu ko da ba daidai ba ko da daidai in fahimta in je in kwankwasa mai ofis ce malam naga kamar wallahi ban maka ba menene matsala ina son a gaya min in laifi na ne malam zan gyara. To matsalar shine bar mun ofis ina you are very kaza you are kaza kaga ba na politeness a harkar kuma su ma dalibai ko su zama very careful. Misali abin da yake ne very careful, misali idan malami is not approachable wato ba wanda zaka fuskanta bane kai kokari ka karanci wani abokin sa malam mudma ya wani lokaci malam ba zai je share zuwa guda 3 ba kuma cewa yana da lokaci kai ajin ku da ya fita shine last class da je ya ɗebo pressure na aji zuwa guda ya zo anan kai kuma ka zo kana mai misbehavior na aji sannan banda wannan ma zaka iya samun wani abokin sa wanda suke close zaka iya zuwa ka ce masa amma kaji duk dai babban manufar shine a fidda jaki daga duma. To ka san matsalar cewa suke kara ka kai shi in abokin zai zo saboda ka san approach da abokin zai amfani ba kai ka takura yaran nan me kaza baka san alakan mu da shi bane sai malamin ya juya ce kara ka kai shi ai wannan ta faru a kun misalai da yawa amma dai kawai so magana ta gaskiya ne ko shi wannan abubuwan da duba ga lokaci duba ga lokaci me irin matakai kamata su kansu malaman su dauka ko kuma su kansu ɗaliban su ɗauka. To na farko dai malam Muktar na farko dai gaskiyar magana shi malami shine leader a makaranta shine shugaba su kuma ɗaliban nan an kawo su ne makaranta amana a hannun malamai ko ba haka bane to saboda haka malami ya fahimci cewar shi wannan ɗalibin ya yake a wajensa ne ɗansa ne ƙaninsa ne ko ƴarsa ce ƙanwarsa ce ka gane ko kuma sannan amana ne a hannunsa saboda haka duk wani abu wanda zai cisguna musu ko zai shafi karatunsu wato musamman ya yi baya ya kamata ya kauce kuma duk abin da zai taimaki ɗalibi na ganin cewa ya taimaka masa a hanyar karatu ya taimaka masa yau muka sani da jiya gobe sai Allah gaskiya ne a gurguje a ƙasa da sakan 10 sauran ɗinki shawarar da zan bayar shine malami duk wani malami da yake kiran kansa malami ko alhuda ne shi saboda karatu in bai jawo soyayyar ɗalibi gare shi ba wani tasiri da zai ga wannan ɗalibin kamar da waya alhuda ne wani muna yara an ce akwai wani tsuntsun ya sauka akan bishiya sai ya sauke Qur'ani ina gani a ƙarshe kada malam sai karasa wannan ya ba da alhuda dakta na gode da wannan Allah ya na gode jama'a masu kallon mu duka abin da ya samu a cikin wannan shirin kenan da fatan irin shawarwarin da kuma abubuwan da muka tattauna a cikin wannan shirin za su yi amfani a madadin su bakin nawa ne Muktar Muhammad Bello nake cewa ku kasance da ni a sati mai zuwa domin gani da jin irin sabon maudu'in da zamu tattauna a cikin wannan shirin na rayuwar ɗalibai a yanzu zamu je hutun takaitaccen lokaci idan mun dawo sauran shirye-shiryen gari ya waye za su ci gaba. Ke Muktar sannunku da kokari da masu kallo wannan maudu'i kusan yana da alaka da abin da muka fara tattaunawa da farko haka kawai akwai mutanen da ake cewa sadist wanda su naturally haka kawai naturally mugaye ne murmushi ma ba su cika yi ba ba sa murmushi na sha faɗa wannan abin abba a kamar matakin secondary akwai wanda kawai su yi burin sa idaka duka a san shi a matsayin sa na mugu yawwa ka gane wanda ba haka bane akwai lokacin da dole sai ka dan ciza akwai ne ma da prefect ko kai maka dan yi duka a ban yi prefect ba makaranta na yi dokin ban yi head boy ba ban yi a primary na yi head boy amma a secondary akwai dalilin da yasa na kauce na gudu amma lokacin da muke teaching you have to be kamar wani lokaci ruwa biyu lokacin da ɗalibai ba daidai ba akwai different ways da zaka iya amfani da su akwai na psychology wani maganar bakin kama yake tsoro akwai tsokanarsa da zaka iya yi baya so a ji ka gane akwai in ta kama wani lokaci dole sai ka yi punishing din akwai inda kuma za ka shigo da wasa da dariya akwai lokacin shawara ɗalibi ya iya gane cewa nan lokacin wasa ne nan ba lokacin wasa bane idan ka je jami'a ni waɗanda nake suke ban mamaki su ne waɗanda suke alfahari da yadda ake jin tsoron abin da suke koyarwa ka san irin wannan lecturers ka san akwai su kuma hakan
ina da wani misali akan wannan abu ya faru da ni. Akwai lokacin da muke makaranta islamiyya tunda muka tafi aji 6 a islamiyya ya zama na malamin mu da yake koya mana nahwu da sarf tsoron shi ma ba zai bari ma kama mai da hankali ka iya abin nan ba. So kaga irin wannan abun ba karamin matsala bane, yana ƙara janyo koma baya tsakanin ɗalibi da malami, ko ba gaskiya ba. Fatan mu shine a gyara samu kyakkyawa alaka tsakanin ɗalibai da malamai. Yanzu za mu je sanguna gaba, wato shirin nan na kiwon lafiya. Kiwon lafiya na wannan makon zai yi duba ne akan cutar siga wanda aka fi sani da diabetes. Shin ko kun san mutum 4 a cikin kowane ɗan Najeriya 11 ne ke fama da cutar siga a cewar Hukumar Lafiyar ta Duniya wato WHO? Amma kuma Najeriya ba ta cikin ƙasashe 10 na duniya da ke da masu fama da ciwon siga. Sai dai sauyin da ake samu na yadda mutane ke cin abinci yasa ana samun ƙaruwa masu cutar. Inda matsalar ta fi yawa a biranen Kano da Legas da suka fi yawan al'umma. Waɗansu masu cutar ba su san suna da cutar ba, wasu kuma ba su fahimci yadda cutar take ba. Bincike ya nuna cewa cutar siga na samuwa ne idan adadi ko yawan sukari da jiki ɗan adam wato glucose ke bukata ya wuce yadda jikin ke bukata. Kowa yana da shi da yadda Allah ya yi yadda zai kasance daidai, to amma idan ya yi sama ya wuce wani awo shine ake cewa mutum yana da ciwon sukari, wanda ba a lokaci guda ake yanke hukuncin cewa mutum yana da ciwon siga ba. To amma ta awo a asibiti ake gane mai ɗauke da cutar. Masana a fannin kiwon lafiya sun ce ƙauracewa abincin gargajiya zuwa wasu nau'ikan abinci na turawa sun taimaka wajen ƙaruwa masu ciwon siga a ƙasar. Hukumar Lafiya ta Duniya wato WHO ta ce mutane miliyan 422 ne ke fama da wannan cutar a faɗin duniya. Haka kuma masu fama da wannan lalurar sun fi yawa ne a ƙasashe masu matsakaici da kuma ƙarancin kuɗin shiga. WHO ta kara da cewa akalla mutane miliyan 1.600 da ke mutuwa duk shekara a sanadiyar cutar, lamarin da ya sa ciwon ya zama ɗaya daga cikin manyan cututtukan da ke ajalin mutane a faɗin duniya. Hukumar ta kuma bayyana cewa cutar nau'i biyu ce. Akwai nau'in farko da ake kira da type 1, wanda mutane da basu gaji ciwon ba daga zuriyarsu ke fama da shi. An fi samunsa a jikin ƙananan yara ko kuma daga kan 'yan shekaru 20 zuwa ƙasa. Masu wannan nau'in su ne mafi karanci a duniya, domin yawansu bai wuce miliyan 1.2 ba a duniya baki daya. Masu wannan nau'in ba su da sinadarin insulin duka a jikinsu. Za a ga alamun suna ɗauke da ciwon saboda suna zuwa da rama, yawan fitsari, yawan jin kishirwa da kuma yawan shan ruwa kamar yadda hukumar ta bayyana. Sannan akwai nau'in type 2. Wannan nau'in ya fi yawa tsakanin mutane, ya fi addabar mutane da ke tsakanin shekara 20 zuwa 79. Sannan kuma nau'in na biyu na ciwon siga shi kuma sinadari na insulin ne baya wani tasiri a jiki. Kuma wannan nau'i na biyu a cewar hukuma shine wanda ya fi yawa a duniya, musamman a tsakanin manya. Yawan shan ruwa na ɗaya daga cikin alamomin da suka fi zama gama gari ga masu wannan cutar. Wannan nau'in ya fi yawa ne a ɓangarorin gado, yana yawan bin zuri'an mutane daga uwa ko uba ko kakanni da dai sauran dangi. Alamomin cutar siga sun haɗar da tsananin jin kishirwa, yin fitsari mai yawa a lokaci guda, yawan shan ruwa da yawa, ramar jiki. Abubuwan da suke janyo ciwon siga ga wanda ba su gada ba sun haɗar da yawan ƙiba, rashin motsa jiki da kuma cin abinci mai yawan siga. To amma idan aka bi wasu hanyoyi kamar motsa jiki, rage ƙiba, cin abinci mai ɗauke da fiber wato abinci mai haɗe da dusa, ganyayyaki, kayan itatuwa da kuma shan magunguna yadda aka kayyade, wannan duk zai iya dawo da nau'in sukari da jiki ke bukata. Abin da ya kamata mutane su sani shine ciwon siga ba ciwo bane da ake iya yadawa wani, kamar yadda masana suka sanar da mu. Fatan mu anan shine Allah ya ba masu fama da wannan cutar lafiya, kuma Allah ya ba mu lafiya ga baki daya. Sai wani makon idan Allah ya kai mu. Sannu da kokari Naomi David, you are doing well, thank you very much. Diabetes, in ga ka duba yanzu percentage din
manyan iyaye masu fama da diabetes ba karamin yawa gare shi. Wani abu ma ya tashi kamar daga kan iyaye. Akwai dalilai da yawa ina ganin da ake gani masana suka nuna cewa ya sa kamar abin ya ƙare a yanzu. Na farko muna da son jiki, rashin exercise, sannan kuma muna da son cin abubuwan da suke ƙara tanzira ita diabetes. In ka lura cin abincin mu yanzu ya koma mostly an daina cin irin ganyayyakin da aka saba da vegetables da sauransu, yawanci junks, kuma sannan yawanci kamar starchy foods sun ake ci, ka ci doya, ka ci ka gane, ka ci rogo, ka ci taliya, ga sunan dai kai ta har hadawa, kai ta sai kai ta sa kai balancing diet din. Yawwa, ita hantar ko insulin din da ake magana yana zuke, yana tace wannan sagan, kai ta sa shi aiki. Ko haƙorinka ne inda zaka matsa masa da cin kashi, ai shi ma zai gani misali ka samu kashi kai ta ci. Haƙorinka ma in gama shi ma ka matsa masa Allah sai gani. Kwarai da gaske. To Allah ya bamu ikon karewa wanda suke da wannan ciwo na diabetes, Allah ubangiji ya yi musu. Mun karɓi bakoncin wata shahararriya mai suna da Sanj Kwananira, wato mai kungiyar nan mai suna Undefeated, kuma ta yi wani rubutun littafi da ake kiran Undefeated Woman, wanda za mu tattauna tare da ita shin menene wannan littafin ma ya kunsa, kuma wani irin abubuwa suke gudanarwa a wannan kungiyar tasu, sai ku biyo mu. Hello, Dashang. Thank you very much for joining us on the show. Thank you so much for having me. It's a pleasure to be here today. Yeah, exactly. We're super excited. So we would like to know a little background about you, your biography, your growing up, your education, aspiration, and where you are at this moment. Thank you very much. My name is Desanj Hera. I'm originally from Democratic Republic of Congo. I was born in Congo but raised in Uganda. I am a refugee, and after leaving Uganda for 7 to 12 years, I came in America at the age of 13. I started in 8th grade to go to school, and I went also in high school, and I was able to get a scholarship to head to the University of Utah. And at the University of Utah, I started a nonprofit organization called Unfeeded, working with single mothers, especially women who have went through child marriage, and single mothers, helping them to start their own businesses to be able to support their family and kids. And also I work with youth to help them see what issues the community is facing and how can they turn those issues into businesses, and just talk about the issues that the African community really don't talk about or chat about. So that's a little bit about myself. I am also a model, author, advocate, public speaker, and yeah. Wow, you have a lot in your box. Well, that's really interesting. So this the NGO of which you are taking care of, what inspired you or what piqued you to create that NGO Undefeated? I myself, I almost went through child marriage, and I also grew around a lot of women who were brilliant, intelligent, but they never got a chance of going to school, and a failed marriage defined them. So with that being said, I started it because to help those. I also have friends who went through child marriage and who are home now with their kids. The marriage did not work out. They don't know where to start. They have lost hope. It's just like letting them know a failed marriage does not have to define you. You are more than that. Wow. So how did you conquer this fear and insecurity? How did you conquer it? To be honest, is looking back, seeing all these women who I have grown around and asking myself, is this really the life I really want? And after for a while of asking myself that, I made sure that I don't want my kids to go through what I went through. So I made sure that I'm gonna be that person in my family, in this generation, to break those barriers, to make sure my kids are able to have a better future than I did, to just prepare that path for them. Wow, that's really interesting. So I would like to know, what's your take on xenophobia? Can you expand more about that? Yeah, so the reason why I'm saying this is because where you come from, you say you're from Congo. Now looking at how you migrated from one place to the other, maybe you might have faced challenges looking at where you come from, your background. So what's your own view and what's your own definition of when you migrated from Congo to another place? How did they accept you? It was definitely challenging, and being that Uganda was very open, welcoming refugee, which we are very lucky for. And I think the challenge was more of like me not growing up in my own country, trying to understand my roots, and also to just like
to feel safe in my own home. So it's sad that I did not get to grow up in my home country and embrace it. And but Uganda helped me to be able to live in Uganda and also coming to America and finding the communities that really accept you and to be able to navigate that. It has not been the easiest path or the easiest journey, but you have to embrace it, accept the changes that are coming, push forward to just make sure that your next generation of a family does not have to face that. Exactly. So a part of what you do in your NGO after lifting early marriage, I think maybe there's also violence against women. So what are you going to say? How do we get these women out of being violated by maybe through the early marriage? Can we say this your organization you just opened and you're working with, were you able to sort out, even not all the problem, were you able to sort out or to reduce how early marriage is being conducted there? I would say 100% is educating the younger generation, showing them that you are more than just a marriage, showing them that, like, yes, marriage will always be there. You can get married at any time, but how are you preparing the path for your own kids? Is it like, do you want really your kids to go through what you go through? Also showing them the example of their mothers that they are going through. Sometimes within an African home, women are married, but they are single mothers, and men are not really supporting them or being the partner that they should be. So it's just educating them, talking to them about that, and also educating the older women who are already in those situations, letting them know there is support, there's a way out, and just like it's all about coming back to starting about talking about it, letting them know, and also to just like open that doors, because I feel like at least in the community grew up back home, they don't talk about these issues because they are so rooted within our own cultures. It's so hard to communicate or talk about them. So it's just, let's start the discussion. Let's really face the truth. You know, women are married, but at the same time, they're not really, they're single mother in that marriage, you know. Wow. So let's talk about the challenges and the point of your journey. I know it's not an easy thing to migrate from one country to another and also set up an organization that will fight with what is really going on in that country at that time. So were there any point in your life when you think you cannot get to this place that you are at this moment? Yeah, definitely. I think the language barrier. Like, I came to America, I did not know how to read or write. That was a very challenging. I did not know how to speak English. So because I did not know the language, I thought that was gonna be a challenge. And also, plus, when I started to go to school, I did not feel like I fit in, like, because like we had all these all the people I went to school to were white. I was mostly the only refugee being in this girl, different everything. Let's just say different everything. And I did not focus on my difference, but I focused on the opportunity of getting education. Since I was a little girl, I have always desired to have education. And this is why my opportunity to get educated, to shine. And I took that opportunity and I pushed forward. And my differences are my uniqueness. I embraced them. I did not care if people thought I was weird. I did not care what people thought of me, but I was going to take this opportunity for me to get educated, and I embraced that. And also language barrier, not knowing how to read and read. I had supportive teachers who really invested in me, who really wanted me to success. You know, along my path, I've been able to find people who mentors, who are able to help and support me and to get me where I am. I like the word you use, your differences is your uniqueness. So you're so proud of where you come from. You never allow it to be a barrier to you. And now let's see, when you get to this place that you're doing, there's this book you wrote about undefeated woman. What made you to write that book? First, when I got to America, I found like a lot of kids did not enjoy school, did not want to go to school. And since I was a little girl, I wanted to go to school. And I just wanted to share my story, be like, someone back home would die to have this opportunity to get educated, to have this opportunity. And I started writing a book in ninth grade, but it ended up not only becoming me writing a book to share my story, by becoming like a lot of women can really relate that. I wanted to share my story with the world. Also, it was my therapy to heal from all the traumas. I feel like as a girl coming to an African community or
growing back home, you are told, be strong, like suck it up, like don't show your emotions. But this book allowed me to be vulnerable with me, to face my traumas, and realizing that my traumas made who I am today. And to grow, trauma is necessary. We gotta go through these things, but at the same time, we have to be honest about ourselves, talk about the traumas, and be like, okay, I went through this. This is what I learned. This is what I got from it. And just love the journey, embrace that journey. Wow, Dashang, I must say that I'm really inspired with how you run through your challenges and how you take it to be like a stepping stone to where you are right now. And I must say education play a vital role in you coming to where you are at this particular time. But I would like you to throw more light or to shed more light on how education played this vital role in your life. I'll be going on a short break. When I come back, I'll connect back with you. To masu kallo yadda hirar mu take kasancewa kenan tare da Shank, da fatan kuna jin daɗin kasancewa tare da mu. Za mu je mu ɗan tsahirta idan muka dawo hirar tamu za ta ɗora. Dashang, thank you very much for staying with us. Thank you so much for having me. Yeah, so before we went on a short break, I was asking you, I know education play a vital role to where you are at this particular moment. Can you share more light on it? For me, with education, I knew with the women that I grew around, they're always telling me, get educated. That's the one thing repeatedly had from them. And seeing their lives, seeing the intelligence they had, and imagining if they only were given opportunity to get educated, if only they were even had that opportunity. And for me, I had that opportunity. They led me, they fought for me to get my education, especially my grandma. Like, she sold her cows for me to get education. And education was very, very important to me. And I knew education was my only way out of poverty. I knew education was my only way to make sure that the next generation of my family does not have to go through what I went through. Not only that, it has opened so many opportunities for me to be where I am today, and it has opened a lot of doors. And I love education. That's why I'm fighting for kids back home to get that education, because I knew what he has done in my life. He has changed my life completely. He has saved my life completely. And I would not be where I am today without that education, without that path. And it's something that I wish everyone could get access to, could really touch, to be honest, at the end of the day. Because like, it's the knowledge you're born with and the knowledge you gain through education is something that I can never completely express or say enough. Unless you express that yourself, then you truly understand like what I'm talking about. That's true. Now that you have migrated from Africa, how will the rural women benefit from your work and your interventions? My work right now actually is happening within Deep Village in Western Uganda. That's where I chose to go there, because when I was a little girl, I used to babysit there. So I decided to go back where these people, they're not getting their own opportunities. There's no really NGO down there. So I was like, okay, I'm going to focus in this area and opening this opportunity for girls, boys, and just having them, like, also within school, we partner with schools. So in schools, we cannot chat about the issues the community is facing. And also we have people debating about these issues, different point of view, so we understand each other and see how we can really tackle these issues, definitely. So I feel like my work, most people who are gaining it within this village of Toroko district. Yeah, Dasha, let me take you back a little bit from where you migrated down to the place that you are. I know you might have faced a lot of challenges. Can you share a little with us the kind of challenges you faced when you migrated from Uganda to America? I think the one big challenge I really faced as a young girl was to believe in myself, to know that I can do it, to know that I have a brain and I'm smart. And I doubted that for so long because of people's negativity energy and people telling me I'm a meaningless girl. The only what I have is a diary that a man would pay to marry me. That was very, very, very challenging for me. And overcoming that took a lot. Took for me to just face it and be real to myself that I can do it. And when I got it in America and left that toxic environment, it switched. It was like, this is my moment to prove everyone wrong. And I remember my first
time in school, I got all straight A's. Like I did very good, and I got awards for being a good student and for getting good grades. So I will definitely say, meaningless girl. I would say, don't let anyone define you. Take the journey of knowing you and defining you. Because like we allow the world to define us, tell us who we are, instead of actually looking in deeps of ourselves and knowing who we are. And I am proud of that little girl. When I look back, I'm very proud for taking the journey and being vulnerable with herself and just facing all the challenges and knowing that she can do it. Wow, and we are super proud of you too. And I like this take up home that you just said, don't allow anyone talk down on you. Just be who you are. I think that's a very nice point that you've made there. Now, let's, far from the challenges, I know you have a lot of success story that leads you to where you are at this particular moment. Can you share a bit with us? I would definitely, the one thing I would say, finding mentors. The one thing I would say, I have been very successful having mentors and people who have truly loved me for who I am, people who have supported me through thick and thin, definitely. And I would say I had a great foundation of where I was born and raised. I had great women who like invested in me, who really invested in me, who saw me before I could see myself, who understood who I am before I could even see that. And that one person is my late grandmother, Florence Tabareka. Like, she really invested that time, and also her daughter, Carol Mary. And they believed in me before I could even believe in myself. So I also, even now, I look back on my childhood and just see the foundation of great that I had, teaching me to be independent. And I grew up around all these women who were very independent, always encouraged me to get an education. And it's just amazing to look back, because like a great foundation of how your parents or whoever or a guardian is raising you, look at that foundation and see like, what can I take away from this? So definitely foundation of my culture, and not forgetting who I am, even if I have traveled, even if I have left home, I'm far away from home, but my culture has always been with me, and that's who I am. I cannot lose that. And learning how to integrate these two cultures and kind of like trying to manage them so you don't lose yourself along the way. Wow. Please send our love to your grandma. Is she still alive or? No, she passed away last year, fortunately. Yeah. Okay, so I would like to know who is your role model? You know, talking about grandma, talking about parents and the rest, people that love around you and like or to see what you like doing. Who can you just pinpoint and say, this is your role model? My grandma. She was a great woman. And even talking about that, I'm getting emotional. She was an amazing person. Like, she encouraged me. She loved me for who I was. And she always stood by me. She always taught me to speak my mind. And also, like, looking back, I grew around, I have another grandma who had one arm. And, you know, with African chores, she did everything with one arm. She even cooked fufu with one arm. And she really taught me that nothing can hold you back in life. As long as you're determined, you have the passion to go forward, you're working hard, opportunities will always open up. She told me nothing can hold you back. And not only that, seeing all of them, how they fought for their grandchildren and how they taught their grandchildren, and that was just amazing. And I would say Abu Jane, Florence Tabareka, they have passed unfortunately, but those are my greatest role model. Even looking at my childhood, even sometimes when I feel like I cannot do it anymore, but I remember how they really fought for me to be who I am today, and that keeps me going. Wow, that's wonderful. So we have a lot of questions we want to ask you, Desange, but because of time factor, but before I let you go, what advice will you give to people that really have this kind of mindset of yours, but they are not given opportunity for their voice to be heard? I would say find someone who can help you along the journey. I would say look for the opportunities that you can get access right now. But above everything else, never give up on your dreams, because you never know when that corner is going to turn. You never know when you're going to be at the end of the tunnel and facing that light. You never know who's watching. So keep grinding, keep going forward. But above everything else, know who you are. Because when you know who you are, it's easier for you to walk your path. It's easier for you to not even listen to nonsense and negativity that people try to put on you. Or sometimes
people are intimidated by you because of what they see within you, and don't allow people to basically play with you. But above everything else, I don't know what you believe in, but if you believe in God, pray fast and allow God to lead you on your path. And whatever power you believe the most about, allow that to lead you. Exactly. So I would like to know, what are your likes and dislikes? What do you like more and what do you not like? I love dancing. You get me up out of bed in the morning, I'll be dancing. What I feel like I dislike fake people, I would say. I am very direct forward person. So when you start taking me in corners and not being straightforward, I kind of like get on my nerve. I'm like, so what's your purpose or what's your intentions? Definitely, I would say dancing. And I love people just in general. I love people. But I bet you I can dance more than you. Well, let's just keep that aside for when we meet one-on-one. Thank you. Jerry will do that. All right, well, we'll do that. Thank you very much, Desang, for your time, and thank you very much for coming on the show. And also, thank you for sharing your stories. It really inspires us. Thank you very much. Thank you so much for having me. It's a great honor. And for those girls out there, if you ever want to connect them on social media, you can always reach out. I'm happy to connect. All right, thank you very much and do have a lovely day. To masu kallo duka yadda hirar mu ta kasance kenan tare da babban bakon mu wato da Sank kai na hira wanda muka tattaura tare da ita a daidai wannan lokaci kun ji irin shawarwari da kuma irin gwagwarmai da ta yi gaba ɗaya a rayuwarta kawo wannan lokaci da fatan kun ji daɗin kasancewa tare da mu. To zangon baki kenan muka gani inda a yau ma muka yi dan waken zagaye na wani ta kasance tare da Shang a cikin zangon nan na baki, amma a zauren mata a yau da fatan irin wayannan baki da muke tattauna da su wasu sukan zama sanadiyya ta karfafa mana gwiwa akan al'amuran mu na yau da kullum. Abba lokacin ya riga ya fara daga mana hannu. Kaga na ji daɗin wannan shiri da Naomi ta yi da wannan da Shank din. Ka san one thing about a hira da irin wayannan masana din a field din su shine koyaya ne sai ka dauki wani abu sai ka ƙara da wani abu ba gaskiya ba. Allah ubangiji ya ci gaba da taimaka mana, ci gaba da kuma dafa mana. Masu kallo duka a nan nake dakatar da abu saboda naga kamar yau akwai dan dalili amma ba zan ga muku ba. Wani dalili. Duka nan za mu yi bankwana da ku da fatan kun ji daɗin kasancewa tare da mu kuma an ilmantu abubuwan da muka tattauna musamman abin da ya shafi iyaye da malamai da ɗalibai. Muna kyautata zaton za su yi tasiri kuma za a yi amfani da su wajen aiwatarwa domin kawo kyakkyawan sauyi. Kamfanin sadarwa na Airtel su da suka ɗauki nauyin kawo muku shirin kamar yadda kuka gan shi. Ci gaba da amfani da layin Airtel da sauran abubuwa da shafi Airtel da data da Airtel domin amfanin ku da iyalanku da ku da makusantanku. Da fatan za ku ci gaba da kasancewa da wannan shiri na Gari ya Waye, da fatan za ku ci gaba da amfanuwa kuma da fatan za ku ci gaba da daukan darussukan da ake kawo a cikin wannan shirye-shiryen a daidai wannan gaba. Nake so mu ce muku ma'assalam. Jama'a masu kallon mu barkamu da dawowa daga hutun takaitaccen lokaci. Idan yanzu ka fara kallon shirin ko kika fara kallon shirin rayuwar ɗalibai ne ke zuwa muku a cikin jerin shirye-shiryen Gari ya Waye, inda muke tattaunawa da ambassador Muhammad Tayar Suleiman da kuma Comrade Mustapha Kabir Soran Dinki.